On the 30th of July 2005, a helicopter was flying over a mountain range between Uganda and Sudan in terrible weather. What happened next is still shrouded in mystery, but the helicopter crashed, killing everyone on board, including Sudanese first Vice President John Garang. In 2005, Khartoum was the capital of the whole of Sudan. But the country was deeply divided by a long-running civil war in which southern Sudan wanted to break away from the north. At the center of this split was the politician and revolutionary leader John Garang de Mabior. When he died in the helicopter crash, he'd just been appointed as both Sudanese first vice president and also president of the autonomous region of southern Sudan. مرحب بك الأخ الدكتور جون غرانغ ونقدمك لجماهيرك. وأنا جيت عشان نشتغل معا سوا كلنا نمسك يد بتاعنا ونمشي للقدام. John Garang controlled the Sudan People's Liberation Army, the SPLA, military units that had fought Sudanese government forces since 1983. Garang was a big man with a beard, and this made him a highly recognizable figure in Sudan. Some people described him as complex and charismatic, others as intolerant and ruthless. جون جارانغ شخصية خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن جون جارانغ يتمتع بكاريزما خاصة جدا، لأن جون جارانغ الرجل يمتلك مواهب كبيرة. أقول ذلك بالرغم من أن جون جارانغ من أكثر الشخصيات التي عاديتها في حياتي، أن أصبتها العداء سياسيا يعني، ولا أزال وحتى يوم القيامة، لكني أشهد بالحق. Late John Garang was a leader of a movement, the South Sudan People's Liberation Movement, Liberation Army. And for that reason, he became very popular. He became popular because people liked him at the time. But as the revolution progressed, he made a lot of mistakes. جون غرانغ قائد أفريقي متمكن، حمل رؤية فيها كثير من الوعود لتغيير الواقع السوداني، ولكنه انتهى إلى تقسيم السودان وإلى ميلاد دولة فاشلة في جنوب السودان. John Garang did not come from a military family. His parents were Christians from Sudan's Upper Nile region. They died young and left him as a teenage orphan. Garang did well at school and won a scholarship to study economics in the United States. His first job was as a career officer in the Sudanese army. He moved quickly up the ladder and by 1983 had reached the rank of colonel. Although he was educated in America, Garang had a mixed relationship with the US government. Some US officials didn't trust him and suspected he had what they called communist leanings. In America, as a young lecturer, a PhD, and the late South Sudan basketballer Manute Bol were the ones that took John Garang to America to be accepted by the American because he was considered as a communist. And so they did not like one. They did not want him. So we went to the Congress and we went to the State Department, went to the White House. We told them, give the guy a chance to come and prove himself whether he's a communist or not. If you think that he's a communist and you did not give him anything, so he had the right to go anywhere in the world to seek friendship. الرجل ظهرت هذه الملامح، ملامح شخصيته القيادية منذ أن كان شابا صغيرا. عندما وقعت اتفاقية أديس أبابا
ومن أكبر يعني البراهين على ذلك أن أمريكا اختارته. أمريكا حقيقة الدول الكبرى تختار من المرشحين لكي يكونوا أصحاب شأن، وتدرسهم منهم صغار وتعول عليهم كثيرا لكي يخدموا أجندتها. فلذلك يعني اختطفته من دار السلام من تنزانيا إلى جامعة إيوا، حضر الماستر الماجستير والدكتوراه. A Sudan that belongs to all of us, to all its citizens, irrespective of race, irrespective of religion, to a new Sudanese commonality to which we all identify. John Garang's political relationship with the United States government developed during the 1990s. They had a common enemy. They both opposed the leadership of Sudanese President Omar al-Bashir. In 1996, the US cut diplomatic relations with Sudan, and a year later, President Clinton ordered sanctions against Sudanese assets. But at the same time, the Clinton administration gave millions of dollars of assistance to Garang's Sudan People's Liberation Army, aid that President al-Bashir believed was funding the SPLA's military activity. It has cost us 23 years. بالنسبة لأمريكا كانت في قضيتين. القضية الأولى أنه في نظام في السودان هي متهماه بأنه داعم للإرهاب، بأنه هو عنده سياسات متطرفة، عنده شعارات مرفوعة هي ضدها. وجون جارانغ بالنسبة لها بيمثل الوجه الآخر من الصورة. طبيعي أنها تميل نحو جون جارانغ لمحاربة الوضع القائم في الشمال. ده كانت حاجة أساسية. الحاجة الثانية كان اللوبي بتاع السود في أمريكا أو بتاع المسيحيين. الاثنين كانوا بيدفعوا في اتجاه دعم جارانغ باعتبار أنه بيقود هذه المعركة في القارة الإفريقية. Some interests like the Israelis, especially the American Jews, were interested to find a southern leader that would be pro-Israel. And that leader they can be able to provide him. فكلام بتاع وحدة السودان الحقيقية بشمل كل زول. تمشي خرطوم، انت من الغرب، انت من الشرق، انت من الجنوب، انت من الوسط، انت من الشمال، مواطن سوداني جاء خرطوم وخلاص. This idea of one Sudan was at the heart of Garang's political ideology. He argued against both tribalism and the sectarian divisions that had historically dominated Sudanese politics. In July 2005, Garang signed a peace agreement with the government of Sudan that aimed to end the 21-year civil war. The deal involved a permanent ceasefire, autonomy for the south, power sharing, and a commitment to a referendum on full independence for South Sudan 6 years later. Garang was one of the agreement's chief architects, but did not live to see it implemented. The agreement and the death came certainly, and they were side by side. After the peace was signed, made a change by saying, no, we cannot divide Sudan anymore because Africa has already been divided into different states. So if we divide Sudan, it will weaken African interests, African unity, and will also weaken the question of Sudan. And I think that's where Mr. Garang became in danger, speeches, because of that change. Because no Westerner wanted him to talk about reconciliation with the North and keeping Sudan as a united country. The new peace agreement gave John Garang 2 formal titles. He became president of the autonomous region of Southern Sudan, as well as first vice president of Sudan in the new transitional government of national unity. Those who knew him said that at the time, Garang's focus was on how he could build a strong and united Sudan.
One estimate puts the number of northern and southern Sudanese who welcomed Garang to Khartoum at over 1 million. Others say it was a much higher figure. مجرد ما وصل يوم قرنج مطار الخرطوم تحركنا مباشرة للساحة الخضراء. كان اللقاء جماهيري في الساحة الخضراء. وحقيقة من صعدنا المنبر بتاع الاستقبال والمنصة كان يوم قرنج على اليسار ودكتور وعلي عثمان على اليمين وأنا في الوسط بينهم الاثنين لصق يعني مباشرة معهم. فكان الحشد من الإخوة الجنوبيين شيء مبالغ فيه. الساحة دي مليانة عدد مهول من الجنوبيين حتى اللي كانوا في الولايات حضروا الخرطوم اللي كانوا في الجنوب كلهم حضروا الاستقبال جون جرن. فنصا الكلام اللي قاله جون جرن أول ما شاف المشهد أنا ممكن أحكم السودان بديل يعني كده مش انفصال يعني أنا ممكن أحكم السودان بالعدد ده يعني. لما جاء أدى اليمين الدستوري في السودان نائب أول للرئيس السوداني عمر البشير رأى غرابة 6 مليون شخص مختلف القوميات فهو ده خلاه إنه يحس بالوحدة ويحس إنه هو حيحكم السودان بل أفريقيا. ومن هنا الجهات اللي أقدر أقول عليها أجنبية اللي هي دعمته الدعم اللوجستي والدعم المادي والمعنوي هي رفضت الرؤية دي إنه السودان جديد السودان موحد. Garang had always wanted a united Sudan, but in the end he agreed to a form of separation with the autonomous South. 3 weeks after becoming first vice president, he planned a trip to Uganda and insisted on taking personal control of the trip. What's more, he hid his travel plans from Sudanese President Omar al-Bashir. لأمين قرر أنه حيمشي أوغندا. أنا دخلت عليه في الجناح بتاعه ساعتها كنت له تعليمات السيد الرئيس أنه أنا أرافقك في أي حتة مشيت ما حخليك لحالك تاني. فقال لي يا جنرال أنا ماشي جوبا وماشي طوالي إنه يصايد وماشي أوغندا وماشي الغابة عندي حياة ترتيبات داير أعملها. قلت له تعليمات من الرئيس احنا ما بنخالف ولا بنكسره. فاتصل على شغالي واقنعوا انه انا يعني ماشي انه يصايد وماشي الغابه عندنا ترتيبات من عملها. فقائد الحرس ما في داعي يمشي معي ممكن المره الجايه اخذه معي او المرات القادمه ان شاء الله. فجاني التوجيهات انه ما اعرفه. جيت القصر الجمهوري قابلت الدكتور جون جارانج قال لي انا مسافر لحاجه شخصيه في يوغندا وانت تسافر تمثلني في مؤتمر في كامبريدج. نعم. لما طلعت منه في ظن ناداني لقيته داقة الفريق بكري حسن صالح قال لي يا غازي زولكم ده اذا خليتوا لي ناسكم ديل بيروح فيها. قلت له زول قال لي دكتور جون جارانج قال عنده سفرة خاصة وماشي يوغندا. نحن ما بنعرف حاجة خاصة مفروض نكون نحن مسؤولين منه لأنه هو أصبح النائب الأول نحمي نحن نوصله. الزول ده إذا ابتدى يعمل لنا سفراته الخاصة دي هيروح فيها. وقت كان. John Garang chose to travel without the official protection he was entitled to as first vice president. As a founder of the Sudan People's Liberation Movement, the SPLM, he'd always traveled with other military men. وكان ماشي بصفته كنائب أول لرئيس الجمهورية، لكن كان ماشي بصفته كرئيس الحركة الشعبية. عشان كده هو كان متحرك مع المجموعة بتاعه بس. ده اللي أنا بشوف إنه ده كان السبب، مش عشان إنه يعني مش عشان أي حاجة تانية، لكن كان بيشوف إنه الثقة اللي كانت فقدت كان لسه ما يتبنى.
فلذلك ما ممكن هو قراره ده كان قرار سليم انه ما ممكن في الوقت الحالي هو يشيل من الرئاسة الحرس الجمهوري يمشي معه. جون غارانغ ما كان يتحرك بعقلية البيروقراطي. نظام الرئاسة لم يكن قد استقر تماما واستوعبه، فلم يكن يأبه كثيرا بالقضايا الرئاسية، قضايا السلوك الرئاسي، الاتيكيت البروتوكول كما يقال. ولذلك هو سافر وقضى مهمته هناك، ليس كنائب أول لرئيس الجمهورية، وإنما في شأن خاص أو شأن حزبي أو شيء من هذا القبيل يمكن تخمينه. Garang flew by helicopter to Rwakatura, the personal country home of the Ugandan president, Yoweri Museveni, on the 29th of July, 2005. He spent 2 days there with Museveni and also held meetings with several Western ambassadors. According to one American journalist and blogger, the diplomatic meeting was about South Sudan's valuable oil and mineral resources. The problem is that he was invited to attend a meeting in Uganda at the ranch of the Ugandan president, Yoweri Museveni. And Museveni was also a U.S. ally, so he arranged a meeting with the U.S., British, and Dutch ambassadors. And the British and Dutch ambassadors are key here because Royal Dutch Shell Oil Company is a British-Dutch firm. The meeting did not go well. يبدو أن هذا اللقاء انتهى إلى نتيجة سلبية، وكان مسفين أيضا حاضر أنه لا أمل في أنه جون غارانغ هو رجل المستقبل بالنسبة للقوى الغربية في السودان، وأن ما حدث له في الخرطوم قد غير أو عمل له غسيل مخ. The issue came up of, okay, when South Sudan becomes president, becomes independent, you become president, the Chinese oil companies have oil concessions that were granted by the Sudanese government, but in areas on the border between your new country and Sudan, we would like to have all those renegotiated in our favor, in other words, in favor of the Western oil companies. Garang started to say, wait a minute, the oil, if it's on our territory, is our oil. We'll decide who exploits it. We'll decide who we sell it to. Well, that was just a little bit too much for the British, Dutch, and American ambassadors. The meeting broke up and Garang said his goodbyes to President Museveni. They'd known each other since their college days. First Vice President Garang boarded the official Ugandan presidential helicopter, a Russian-made Mi-172. They took off at 6:30 p.m. on Saturday, the 30th of July, 2005. 6 people accompanied Garang, plus the 7 helicopter crew. They flew from the Ugandan presidential residence to Entebbe, where they refueled. They then set course for New Kush in southern Sudan, close to the Kenyan border. An hour later, the helicopter disappeared from radar. It crashed in the Zulia Mountains, 15 kilometers from the Ugandan border. Speculation as to the cause of the crash began within days. الدكتور جون يحارب 21 عام ويكون في السلطة ل 21 يوم. فأنا برى إنه في جهات مستفيدة تماما من إذا كان قلنا اغتياله ولا وفاته. During the period of the late, remember the president was not there of Uganda, but the minister by then of information was Dr. James Sababutulo. At the media center in Kampala, issued a statement to the pressmen that he didn't go there because he was terrified. You can know what it means being with someone with 1-2 days, then you are cold.
that someone has passed on. من نعم الله علينا نحن في السودان أنه ما في حد يستطيع أن يقول أن السودان له ضلع في هذا الأمر. لماذا؟ أن هذا الرجل سافر بدون طائرة ومن يوغندا وبدون يعني كل شيء كان بعيد عن السودان تماما يعني. بالرغم من ذلك اشتعلت الخرطوم. لماذا؟ لأن الشمالي دائما متهم حتى لو كان بريئا. 24 hours after the helicopter crash, the news broke that Sudan's newly appointed first vice president was dead. Thousands of Sudanese from north and south took to the streets of Khartoum and Omdurman. Some were angry, others frustrated, but most were simply grieving the loss of a leader killed so soon after reaching high office. There were riots and 45 people died in what became known in Sudan as Black Monday. أنا الحقيقة كنت مندهش أنه لم يكن هنالك رد فعل من الحركة الشعبية نفسها. يعني في الخرطوم طبعا حصلت المظاهرات والتخريب، ولكن هذا امتصاه بيان أبي لالير الذي دعا الناس للهدوء، وأبي لالير شخصية محترمة وهكذا. لكن كل كوادر الحركة الشعبية العسكرية التفت حول سلفا كير. Of recent, Uganda has had issues with some neighboring countries, but they have been portrayed. I can give you an example. There's a time Uganda, we were writing here stories, they had issues with Rwanda. Uganda was having issues with the Democratic Republic of Congo. We had issues with Kenya. And we had not really had a lot with Sudan. But because this happened, many people now tried to make sure, because there have been always a diplomatic way of handling issues. And this is a man, that's why I was telling you, whenever I was here in Uganda, he was feeling at home. Aviation experts from Sudan, Uganda, Kenya, Britain, Russia and the US examined the wreckage. They recovered the cockpit voice recorder, but the flight data recorder was badly damaged. Their report was published 9 months after the crash and concluded that bad weather and pilot error were the likely causes, but not everyone agreed. The United States had a lot of friends in Africa, people we had propped up. We had President Mobutu of Zaire, which Democratic Republic of Congo. We had Jonas Savimbi, the guerrilla leader in Angola that was fighting against that country's Marxist government. Of course, we had Garang. When these people started to show a little bit of independence, it's funny, they were either ousted in a coup or they were killed outright. So the question is, whatever investigation was done, was it a legitimate one? Most people I spoke to in various intelligence services, including in Africa, said it was not a legitimate investigation. غموض حادثة الوفاة وسرعة حدوثها بعد الاتفاق هو ما يغري مجموعات كثيرة بأن تحاول تجد تبرير أو تقرأ فيها نظرية المؤامرة. وده شيء طبيعي في كثير من حوادث الاغتيالات أو القتل المفاجئة اللي حصلت لسياسيين كبار في شتى أنحاء العالم، خلقت وراها لغز عاش على عشرات السنين دون أن يحل. I would not say that it was coincidence. It was a deliberate and willful strategic plan assassination. I'm fully convinced about that. Why? Because John Garang stepped down from his philosophy of separating South Sudan from Sudan. ده طبعا أنا ما بتفق مع الرأي ده، وهذه استنتاجات غير منطقية وما عندها أي أساس، ما في أي حاجة to support الارجيومنت. أنت لما تستنتج استنتاج بتاعك لازم يكون مبني على حاجة بديهيات. فموت جون جارنغ أو سقوط هذه الطائرة أنا بشوف إنه ما عنده علاقة حتى ولو جون جارنغ كان هو يعني وحدوي، كان وحدوي، لسه
ما في أي سبب اللي بيخليه إنه هو ما في أي سبب اللي بيخلي ناس ما دايرينه يقتلوه، لأنه في الآخر اللي بيقرر هو شعب جنوب السودان مش جون جارانج. Another theory is that Garang's last journey to meet the Ugandan president was somehow linked to his death. There's little or no evidence to support this idea, but many people, some in influential positions, still question the official international investigation. It's important to try and establish what exactly happened during Garang's last hours in Uganda. Siraj Eddin Hamid was the rapporteur of the local investigation committee into John Garang's death. He's a former Sudanese ambassador to India, and before that was ambassador to Uganda. كان غرض الزيارة هو أن يقدم جون غارانغ الشكر للدول التي قدمت الدعم والمساندة للحركة الشعبية في ذلك الوقت، وقد رأى جون غارانغ أن يبدأ هذه الزيارة بيوغندا. وفي يوم الزيارة التي قام بها جون غارانغ من يوغندا إلى جنوب السودان نيو سايت، كان موجودا مع الرئيس موسيفيني 4 سفراء يمثلون سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا والنرويج على ما أعتقد. ولكن غرض هذه الزيارة من السفراء إلى الرئيس موسيفيني كان مختلف جدا، لم يكن بغرض اللقاء مع جون غارانغ. Here you've got this future president of this independent nation arguing with ambassadors over oil rights. That the helicopter crashes, he's dead, and he's replaced by his vice president of the guerrilla movement, the deputy leader. And since this time, South Sudan has been racked by civil war. It's a failed state because without Garang, the competing forces could never get on the same page. السفراء بعد أن يفرغوا من الغداء مع الرئيس موسيفيني فاجأهم الرئيس موسيفيني بتقديمه لجون غارانغ، ثم أخذ جون غارانغ فرصة للنقاش مع كل واحد من هؤلاء السفراء لمدة 5 دقائق، يعني تحدث معه على انفراد. وتحدث مع سفيرة هولندا أخذت وقتا أكثر من الآخرين. وسألتها عندما يعني أنا جريت بعض الحوارات مع هؤلاء السفراء كل على حدة، وفهمت منها أنها يعني استغرقت وقت أطول من الآخرين في الكلام مع جون غارانغ، لأنها كانت تتحدث عن إريتريا، وهي كانت سفيرة لدى إريتريا قبل أن تأتي إلى يوغندا، ودار بينهم نقاش حول هذا الموضوع. لذلك لم يكن الاجتماع مرتب أو معد لمناقشة أي أمر مسبق. Al Jazeera wanted to find out more about the diplomatic contacts made by John Garang on the day he died. Could any of the diplomats present on that day reveal the actual substance of their discussions? Joker Brandt was ambassador of the Netherlands to Uganda from 2004 to 2007. Al Jazeera wrote to Ambassador Brandt requesting an interview. Her office replied, declining the interview request, adding that she had cooperated with the authorities at the time and that she had nothing further to add. وراء كل حادثة مثيرة تظهر نظريات. من حيث الجدل النظري، إن قلت إن جون غارانغ لم يكن شريكا مريحا للولايات المتحدة الأمريكية فهذا صحيح. جون غارانغ كان من الشخصيات الإفريقية التي كانت تستند إلى الوجود الثقافي الاجتماعي المساند لحركات التحرير أو حركات محاربة التمييز العنصري وما إلى ذلك، وبالتالي لم يكن كما ذكرت قرينا أو شريكا مريحا في العمل. جون غارانغ كانت له شخصية قوية وكان له اعتداد بنفسه قوي، ما كان من النوع الذي يعطيك انطباعا بأنه يقبل بأن تقول له افعل كذا واترك كذا. In these situations, cui bono, who benefits?
The death of Garang took out a stumbling block for these Western oil companies to have control over the oil reserves in South Sudan. Unfortunately, the people that were pushing for South Sudanese secession did not realize that without Garang, the founder of this country was going to be plunged into civil war, which it was, and it still faces civil war as a failed state. I, Salva Kiir Mayardit, do hereby swear by Almighty God, do hereby swear by Almighty God, that as the President of the Government of Southern Sudan, that as the President of the Government of Southern Sudan, John Garang's widow is Rebecca Nyangdeng de Mabior, and she's currently a Vice President of South Sudan. She initially had no comment on the investigations into her husband's death. But in this 2014 interview, she said, quote, "I do not believe it was a mere accident." اللفو ذاته فقد التلفزيون والميشن بتاع الأسد عشان كده هي بقت تطمس عشان كده هي فقد المصداقية. نحن ادفايس هر يوم دا قلنا لها انت ابتعدي عن السياسة وانت تكوني the mother of the nation، تكوني انت الكل، وانت تشتغل مع رئيس الفا وتساعديه في بعض الحاجات اللي هو ممكن يحتاج، لانه بحكم انت كنت زوجة الرئيس الراحل، انت في حاجات بتكون معروفة لديك. Al Jazeera also contacted John Garang's eldest son, Mabior Garang de Mabior, asking for an interview, but he declined. The helicopter crash site was in a remote mountain area, not easily accessible to the emergency services. Some of the many different theories as to what exactly happened that July night go well beyond the official explanation. One unconfirmed account suggests that a group of Americans allegedly removed evidence from the wreckage. هو طبعا ثبت من النقاش أنه الأمريكان بالذات زاروا الموقع قبل أن تصلوا لجنة التحقيق الدولية رسميا، وقبل أن تصلوا لجنة التحقيق الوطنية السودانية التي شكلها السيد الرئيس وعيانني مقرر له. في هذا الخصوص يعني لا أهمية لما ذكر عن لا أهمية خاصة لما ذكر عن زيارة بعض الأشخاص إلى هذه المواقع، لأننا لا نعلم على وجه التحديد ماذا أخذوا، إن كانوا قد أخذوا شيء من هذا الموقع. العبث والتلاعب بموجودات مسرح الحادث نفسه كانت مسار شكوك. فقدان بعض القطع من الطائرة نفسها، التلاعب في الفيلم أو الشريط المسجل، كان دي كلها أدلة على أنه هنالك من عبث بمسرح الحادث قبل وصول لجنة التحقيق. كل هذه الأشياء كانت مسار لشكوك حول الحادث إذا كان محض صدفة أم مدبر. والله هذا يعزز نظرية أنه قتل غدرا حقيقة، لأن هنالك جهات تسعى إلى طمس الحقائق. يعني ليست قضية حقائق ضائعة أو مضيعة، حقائق مغيبة. واضح أن هنالك حقائق كثيرة مغيبة لا نستطيع أن نصدر أحكاما إلا في حضورها. Alieu Ayeni Alieu is a former Sudanese interior minister who has a further theory. He was part of the joint investigative team that looked into the cause of the crash. The team visited the crash site, examined the wreckage, conducted interviews, and oversaw a technical examination of the helicopter's flight recorders. This led them to their conclusion that poor weather and pilot error were the main causes of the crash. After these findings were released, Mr. Alieu alleged that the helicopter involved was not, in fact, the Ugandan presidential aircraft, and that someone had bribed the investigators. The Ugandan government dismissed Alieu's claims.
سألت أليو أجانج وزير مقال كان في الحركة الشعبية حكومة الحركة الشعبية هل هنالك من يعلم هل تم اغتيال جرنج؟ أجاب بأن الحادث مدبر. وهل تعلم قيادات الحركة؟ سألته إن كانت تعلم، فرد أن العديدين من قيادات داخل الحركة تعلم بهذه الاتهامات وتعلم أن الحادث مدبر، لكن لا أحد يجرؤ على الحديث في ذلك الوقت. بعد 3 أشهر من تكوين اللجنة اللي هو وزير الداخلية الجنوبي أليو أجانج إليو استغال من منصبه وقال هنا في شكوك حول مصداقية اللجنة، وقال إنه مفروض يحققوا مع أحد كبار الضباط الأوغنديين اللي هو وزير الدفاع سابقا، وما حققوا معه. وهو حتى قال مقولته الشهيرة إنه الرجل أي يقصد دكتور جون يقتالوه الأقوياء. But the South Sudanese information minister dismisses Aliou's claims. في ناس كتار بيستقيلوا في بعض الأحيان نتيجة لأنه أنت بيكون عندك فكرة معينة في راسك، لو أنت لقيت إنه ما بتعماشة معك أنت بتستقيل. رغم استقالة واحد من الأعضاء بتاع الهنا إلا إنه اللجنة واصلت مشوارها وقدرت تعمل اللي عليها وقدمت التقرير بتاعها. Another factor that muddies the waters is the uncertainty about the number of people who died in the crash. There were 6 in Garang's group, plus 7 crew members. But a CIA report questioned this number. Did more people board the helicopter during a refueling stop in Entebbe? بالنسبة للجثث اللي كانت في موقع التحطم كان في تضارب واضح في أرقام من كانوا على متن الطائرة. هنالك من تحدث عن 14 جثة وهنالك جانب تحدث عن 13 جثة، وفي تقرير للأمم المتحدة تحدث عن 17 جثة. فكان في تضارب واضح جدا في الأرقام اللي بتخص من كانوا على متن الطائرة. التضارب في أرقام الجثث التي كانت على متن الطائرة يدل على أن هنالك من صعدوا إلى الطائرة دون علم من كانوا عليها، ويدل على أو يؤكد وجود مؤامرة أو محاولة تدبير حادث ما يخص المروحية. عدد الذين كانوا على متن الطائرة هم 13 شخص، لا أكثر ولا أقل. كل ما قيل من عدد الناس أنه 17 ومرة 14 وصرحوا به، توصلت اللجنتين الوطنية والدولية إلى أن عدد الموجود حسب إفادات الشهود وحسب المانيفستو الموجود في مطار عنتيبي وكل هذه الأشياء هم 13 شخص، بما في ذلك الطائر ومساعد الطائر ومهندس الطائرة والمضيفات والركاب على متنها. وكان هذا العدد كبير، بالإضافة للخزانات الإضافية، كان هذا يشكل عبئا إضافيا على الطائرة. Then there is a question of the flight recorders, better known as the black boxes. The Russian-made helicopter had 2 of these. First, a data recorder that recorded the flight instrumentation. And then a second black box that recorded the sounds and conversations inside the aircraft. The first flight data recorder was damaged in the crash, but the second voice recorder survived. صار لغط في أنه الصندوق الأسود للطائرة كان معطوب، وأنه عدد ما سجل به من الدقائق بسيط مقارن بطول الرحلة. وأنا أقول يعني أنا كنت عضو في اللجنة التي قامت بتفريغ الصندوق الأسود، وهذا الصندوق الأسود كان واضح شديد جدا، تسمع الأصوات وتسمع العطاس وتسمع حركة الناس وقفل الأبواب وصدها، كلها تسمعه. صوت كباب الشاي هذا تسمعه.
كان واضح جدا، وقمنا بتفريق هذا الشريط كاملا. I am not keen very much about the investigation of the black box. It was not done right. It was not done well by expert. I think I would like to revisit further investigation in the black box. I would like to revisit further investigation on the death of late John Garang. It was not done right. So there must be some group somewhere who were responsible for the death of John Garang, and they need to be investigated thoroughly such that we can get the evidence how he died. David Deshan's call for a new investigation is unlikely to be accepted. The governments of Sudan and Uganda acknowledge the findings of the International Air Crash Investigation. But there are still dissenting voices. People who simply don't accept that John Garang managed to survive a brutal civil war, but then lost his life in an air accident. They talk about a number of conspiracies and of political rivalries between Garang and the man who succeeded him, Salva Kiir. سلفا كير كان في صراع مستمر مع الرجل. هذا كان في نوفمبر 2004. يناير وقعت نفاسة، وكانت ونصب جون جارانغ في قمة في بداية نفاسة نائبا أول، وكان الصراع محتدما أقصى درجة العداء بينهما. كنا نتابع اجتماعاتهم، اجتماعات أكول مع سلفا كير، بونا ملوال مع سلفا كير، وكذا. بونا ملوال ده كان عدوا لجون جارانغ، لكن كان يجتمع مع سلفا كير وهكذا. فكانت صراعات بين القيادات وسلفا كير، كان أقرب إلى سلفا كير منهم إلى جون جارانغ. فعلا كان في خلاف بين سلفا كير وفي اللحظات الأخيرة قبل التوقيع على Comprehensive Peace Agreement، قبل التوقيع على الاتفاق الشامل. لكن احنا قعدنا في رومبيك وحلينا المشكلة وصالحناهم وبقوا ماشيين سوا. عشان كده الرئيس سلفا كير الراحل جون جارانغ لو كان الكلام ده موجود، كان الراحل جون جارانغ كان ما بيعلن في رومبيك انه انا يا اخوي سلفا يا فضلنا، ولو فيها حاجه حصلت سلفا يا ده كان ما بيقول كده. فلذلك الناس اللي بتحاول تخلق التطور عجاج من العدم ده، افتكر الناس ده ما كلامهم ما صح. لما الرئيس سلفا، لما الراحل جون جارانغ لما هو مات كان معروف انه كان ما في اي حاجه تاني بينهم، وانه الرجل الثاني الماسك كل شيء كان الرئيس سلفا كير. جميع من الاخوه المسيحيين للترتيل والترنيم لجنازه دكتور جون جارانغ. Thank you, Lord God, for that. They don't want to let the people know how Mr. Garang died. But we know the root causes of his death, the money in the Ugandan bank, and change of philosophy, not to separate South Sudan, okay, from Sudan. So all these and many other factors that John Garang had committed were the one responsible for his death. The investigation did not say that because there was a cover-up. Okay? If it was done right, it would have been said so. أنا مقتنع جدا بنتيجة التحقيق التي توصلت إليها اللجنة الوطنية، وليس صدفة أيضا أن يتطابق تقرير اللجنة الوطنية السودانية مع تقرير اللجنة الدولية في النتيجة، لأنهم الاثنين تحدثوا عن البايلوت ايرور، خطأ الطيار. كل الذي يقال عن مؤامرة الاغتيال جون جارانغ، وأن هنالك دول وقفت وراء هذا الأمر، وأنه ماذا دار في الاجتماع الذي تم في مزرعة الرئيس موسيفيني، كل هذا مجرد مضاربات. لا نعتقد أن هنالك أي دولة قامت باغتيال جون جارانغ. John Garang did have many rivals, but an international group of crash investigators found no evidence of a conspiracy. Their official report said the probable cause was, quote, the captain's failure to maintain horizontal and vertical situational awareness of the helicopter.
John Garang de Mabiour is remembered as a charismatic, battle-hardened leader whose ideal was a unified, democratic and secular Sudan. His role in ultimately bringing independence to South Sudan is unquestionable, but his premature death denied him the opportunity to shape the world's newest nation.